హాయ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఎస్ఏపి అంటే ఏంటో తెలుసు కదా మీకు. సిస్టమ్స్, అప్లికేషన్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ డేటా ప్రాసెసింగ్. సో ఇది ఈఆర్పి అనమాట. ఈఆర్పి అబ్రివేషన్ వచ్చేసి ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. సో ఎస్ఏపిలో టెక్నికల్ మాడ్యూల్, ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా. అండ్ ఇంటర్నల్ రిపోర్ట్, ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్ట్ మీకు తెలుసు. ఇంటర్నల్ రిపోర్ట్ అంటే ఓన్లీ మేనేజ్మెంట్, ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్ట్ అంటే మేనేజ్మెంట్ అండ్ గవర్నమెంట్ అండ్ పబ్లిక్. ఓకే. అండ్ ఎస్ఏపిలో టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్, ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ అంటే టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్ అబాప్, బేసిస్ అవన్నమాట. ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్ వచ్చేసి ఎఫ్ఐసిఓ, ఎంఎం, ఎస్డి, పిపి, హెచ్ఆర్. ఫైనాన్స్ అండ్ కంట్రోలింగ్ అంటే ఫైనాన్షియల్ ఎఫ్ఐసిఓ అంటే ఫైనాన్స్ అండ్ కంట్రోలింగ్. ఇందులో జనరల్ లెడ్జర్ అంటే ఏంటని అడుగుతారు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ అని చెప్తే సరిపోతుంది. అకౌంట్స్ పేయబుల్ గురించి చెప్పమంటే కనుక దేర్ ఆర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ and we will mention in it is the process of all current liabilities, and we will mention in liabilities side in balance sheet అని చెప్తే సరిపోతుంది. liabilities side in the sub category current liabilities లో మనం ఎంటర్ చేస్తాం. అదే అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ అంటే అకౌంట్ రిసీవబుల్ గురించి చెప్పమంటే there are current assets and we will mention this transaction in the balance sheet. బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే సరిపోతుంది అనమాట. ఇది ఓ2సి వాళ్ళు చేస్తారనమాట. దేర్ ఆర్ కరెంట్ అసెట్స్. ఓకే, కరెంట్ అసెట్స్లో వేస్తారనమాట. అండ్ అసెట్ అకౌంటింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ రికార్డ్ టు రిపోర్ట్ వాళ్ళు చేస్తారు. బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఇన్కమింగ్ పేమెంట్స్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్స్. ఓకే, ఇన్కమింగ్ పేమెంట్స్, అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్ చేస్తారనమాట. అండ్ అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్. సో అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్, మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్, అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్, గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్, డ్యూయల్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్, మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్, అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్, కాస్ట్ కాన్సెప్ట్, డిఫరెల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్పమంటే బిజినెస్ ఎంటిటీ గురించి చెప్పమంటే అంటే బిజినెస్ ఈజ్ సపరేట్ అండ్ ఓనర్ ఈజ్ సపరేట్. సో వీ షుడ్ మెయింటైన్ సపరేట్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ద ఫర్ ద ఓనర్ అండ్ బిజినెస్ అని చెప్పాలి. మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అంటే మనీకి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మెజర్ చేస్తాం. సో అవి మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్తే సరిపోద్ది. ఎక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇది బొచ్చుడు సార్లు చదువుకున్నాం మనం. ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ బట్ అమౌంట్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఆర్ పెయిడ్ ఎట్. సో ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి మనం బుక్లో రికార్డ్ చేస్తాం, బట్ అమౌంట్ అనేది మనం రిసీవ్ చేసుకోము, పే చేయమన్నమాట. ఇది క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటారు. ఓకే, గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. బిజినెస్ విల్ స్టాప్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ బట్ ద బిజినెస్ ఎంటిటీ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో మధ్యలో బిజినెస్ ఆగిపోయి ఉంటుంది, బట్ తర్వాత మటుకి కంపల్సరీ ఇది చేస్తారనమాట. ఓకే. డ్యూయల్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్. డ్యూయల్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏం లేదు, ఎవ్రీ డెబిట్కి కరస్పాండెంట్ క్రెడిట్ ఉంటుంది. సో దాన్ని డ్యూయల్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ అంటారు. మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. ఎవ్రీ ఎక్స్పెన్సెస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రెవెన్యూ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. అంటే నువ్వు ఎక్స్పెన్సెస్ దేని నుంచి ఖర్చు చేస్తావు? ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ రావటానికి కోసమే కదా, రెవెన్యూ జనరేట్ చేసుకోవటానికే కదా. అందుకని చెప్పి ఎక్స్పెన్సెస్ ఖర్చు పెడతాం అనమాట. సో అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్. వీ షుడ్ మెయింటైన్ ఆర్ ఫాలో వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టు క్లోజ్ అవర్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్. సో వీ షుడ్ మెయింటైన్ ఆర్ ఫాలో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ for our business transactions. ఓకే. ఇండియన్ కంపెనీస్కి అయితే ఏప్రిల్ టు మార్చ్ ఉంటుంది. యుఎస్ క్లయింట్స్కి అయితే జాన్ టు డిసెంబర్ ఉంటుంది. యూకే అయితే జూలై టు జూన్ ఉంటుంది. కొన్ని కంపెనీలకి అయితే అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. సో అక్టోబర్ టు సెప్టెంబర్ ఉంటుంది. ఓకే. ప్రజెంట్ చేసే ఈ కంపెనీలో అక్టోబర్ టు సెప్టెంబర్ చేస్తున్నారనమాట. ప్రజెంట్ ఇయర్ ఎండింగ్ వర్క్లు జరుగుతున్నాయి. మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది కదా. సో అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్ అంటే వీ షుడ్ మెయింటైన్ ఫాలో వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టు క్లోజ్ అవర్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే. అండ్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ అన్ అసెట్ టు బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ పర్చేస్ కాస్ట్. డిఫరెల్ కాన్సెప్ట్ అంటే అడ్వాన్స్ పెయిడ్ ఆర్ రిసీవ్డ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ నాట్ డన్. ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఆపోజిట్ టు అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్.
అండ్ ఎండ్ యూజర్ ఇది అక్కర్లేదు. హార్డ్వేర్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఎవ్రీ కంపెనీ దే హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యాజ్ ఎ అకౌంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ రికార్డెడ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ recorded by analyzing then report to the business. So there are 5 steps included in the hardware. First of all, collecting the transaction and analyze the transaction and summarize the transaction, and finally record and approve from the required person, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ రిపోర్ట్ టు ద క్లయింట్ ఆర్ బిజినెస్. సో కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఎందుకు కలెక్ట్ చేసాం? వీ షుడ్ కలెక్ట్ సపోర్టింగ్స్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్. సో ఫస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం, దాని తర్వాత అనలైజ్ చేస్తాం, దాని తర్వాత సమ్మరైజ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుని అనలైజ్ చేసి సమ్మరైజ్ చేసి రికార్డ్ చేసి రిపోర్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో బ్యాకప్ సపోర్టింగ్ ఆర్ బ్యాకప్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్వాయిస్. ఓకే, ఇష్యూ అది టికెట్ మీకు తెలుసు, ఈక్వేషన్ తెలుసు కదా, అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షేర్ హోల్డర్స్ ఈక్విటీ. ఓకే, ఎక్రూవల్స్ తెలుసు మీకు, డిఫరెన్స్ తెలుసు. సో ఎక్రూవల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ అట్ అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ అట్ బ్యాంక్ అకౌంట్. అండ్ ఎక్రూవల్ ఇన్కమ్ అకౌంట్ అట్ ఇన్కమ్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ అట్ ఎక్రూవల్ ఇన్కమ్. డిఫరెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ అట్ బ్యాంక్ అకౌంట్, expenses account data to prepaid expenses. ఓకే, అండ్ ఇది డిఫరెల్ ఇన్కమ్ చెప్పేసుకున్నాం కదా. డిఫరెల్ ఇన్కమ్ అకౌంట్, ప్రీపెయిడ్ ఇన్కమ్ అకౌంట్ డేటా టు ఇన్కమ్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా. ప్రీపెయిడ్ ఇన్కమ్ అంటే ముందుగానే వచ్చిందనమాట. బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు ప్రీపెయిడ్ ఇన్కమ్, ప్రీపెయిడ్ ఇన్కమ్ అకౌంట్ డేటా టు ఇన్కమ్ అకౌంట్. ఓకే, అండ్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్, ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డేటా టు ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మనం ఇంకా చెల్లించాల్సిన ఖర్చులు అనమాట. ఓకే, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చులు. ఓకే, అండ్ పర్సనల్ అకౌంట్ తెలుసు, డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. రియల్ అకౌంట్ వచ్చేసి డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. అండ్ నామినల్ అకౌంట్ వచ్చేసి డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. ఓకే, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఇవన్నీ తెలుసు నీకు. అండ్ వెండర్స్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ అకౌంట్స్ పేయబుల్. ఓకే, కస్టమర్స్ అంటే డేటార్స్ నీకు తెలుసు, హూ పర్చేస్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్. క్లోజింగ్ స్టాక్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్సోల్డ్ గూడ్స్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అకౌంటింగ్ ఇయర్. ఓపెనింగ్ స్టాక్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ అని సింపుల్గా చెప్పినా సరిపోద్ది. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్ఫ్లో ఇన్ ద బిజినెస్ డ్యూరింగ్ యాన్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ అంటే సరిపోద్ది. ఫండ్స్ ఇన్ఫో అండ్ అవుట్ఫ్లో ఫర్ ద బిజినెస్ డ్యూరింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటే సరిపోద్ది. క్యాపిటల్ అసెట్స్ అండ్ క్యాష్ అండ్ అసెట్స్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై ఓనర్స్ టు ద బిజినెస్, ఇట్ ఈస్ ఈ క్యాపిటల్. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఓనర్ కొంచెం బిజినెస్లో అమౌంట్ పెడతాడు కదా, దాన్నే క్యాపిటల్ అంటారు. వర్కింగ్ క్యాపిటల్, సో విచ్ అమౌంట్ యూజ్డ్ ఫర్ ద బిజినెస్ డే టు డే యాక్టివిటీస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక అమౌంట్ని బిజినెస్ రన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు చూసావా, అదే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనమాట. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే వి విల్ యూజ్ క్యాపిటల్ టు పర్చేస్ బిజినెస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ లైక్ ల్యాండ్, మెషినరీ, బిల్డింగ్ అండ్ ఎక్సెట్రా. జనరల్ రిజర్వ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ సేఫ్ సైడ్ అమౌంట్. ఇట్ ఈస్ ఏ సేఫ్ సైడ్ అమౌంట్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ పర్పస్. జనరల్ రిజర్వ్ అంటే ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తారనమాట. అమౌర్టైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ లైక్ గుడ్ విల్, కాపీరైట్స్ అండ్ పేటెంట్స్. గుడ్ విల్ అంటే ఏంటి? కంపెనీ నేము, ఫేము, దాన్ని గుడ్ విల్ అంటే. కాపీరైట్స్ అంటే ఏంటి? వీ షుడ్ నాట్ రిజిస్టర్ ద విచ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్. పేటెంట్ గురించి తర్వాత చూద్దాం. యాన్యువల్ రిపోర్ట్ అంటే తెలుసు కదా, ఇట్ ఈస్ ద రిపోర్ట్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్ విత్ ప్రాపర్ జస్టిఫికేషన్ లైక్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాంక్రప్ట్ అంటే మనం అప్పులు ఎక్కువ ఉండి ఆస్తులు తక్కువ ఉండి మనం పే చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నదాన్ని బ్యాంక్రప్ట్ అంటారు. ఓకే, డ్రాయింగ్స్ అంటే అతను ఓనరే
ఓనరు బిజినెస్‌లో నుంచి ఎంతో కొంత అమౌంట్‌ని తీసుకుంటాడు. దాన్ని డ్రాయింగ్స్ అంటారు. డెఫిసిట్ అంటే హ్మ్, పే చేయాల్సిన దానికంటే తక్కువ అమౌంట్ ఉంటే ఆహ్, దాన్ని డెఫిసిట్ అంటారు. వెన్ వీ హావ్ అమౌంట్ లెస్ దాన్ సఫిషియంట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ దెన్ వీ ఆర్ ఇన్ డెఫిసిట్. సర్ప్లస్ అంటే వెన్ వీ హావ్ మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ దెన్ వీ ఆర్ ఇన్ సర్ప్లస్. సో ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్ ఆర్ ఒమిషన్ అంటే వెన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ వీ పోస్టెడ్ విత్ wrong information, these are error of commission. We should remove these things at the end of the closing books. Okay, when the transaction we posted the wrong information, these are the error of commission. We should remove these things at the time of closing books. Oh, సో ఎగ్జాంపుల్ చూసారు కదా, రాంగ్ పోస్టింగ్, టోటలింగ్, బ్యాలెన్సింగ్, కాస్టింగ్ అండ్ అండ్ ఎక్సెట్రా. కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యూచర్ యాక్టివిటీ, ఇట్ మే బీ హ్యాపెన్ ఆర్ మే నాట్ బీ హ్యాపెన్. హ్యాపెన్ మీకు కాంటింజెంట్ అసెట్ అన్న అంతే, ఇట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ యాక్టివిటీ, ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆర్ మే నాట్ బీ హ్యాపెన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ టూ టైప్స్. ఇట్ గివ్స్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. టాంజిబుల్ అసెట్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఇవి తెలుసు కదా. టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే మనం టచ్ చేయగలం, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే టచ్ చేయగలం. టాంజిబుల్ అసెట్స్కి ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ల్యాండ్, బిల్డింగు, మెషినరీ, ఫర్నిచర్ అండ్ ఎక్సెట్రా. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే గుడ్ విల్, పేటెంట్, కాపీ రైట్స్, ట్రేడ్ మార్క్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా. ఇన్కమ్ గురించి చెప్పమంటే ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద అసెట్స్ ఆర్ కస్టమర్స్. దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్: direct income, indirect income. We will mention in the trading account credit side, and we will mention in the P&L account in credit side for the indirect expenses. Expenses is nothing but the amount to spend for the fixed assets, current assets and some business transactions. There are two types: direct expenses, indirect expenses. We will mention in the trading account in debit side, and we will mention in the P&L account debit side for indirect tax businesses. Permanent it is a continuous decrease of the asset is called depreciation. Depreciation account data to asset account. Accumulated depreciation అంటే it is the total depreciation of the it is the total depreciation of an asset is equal to accumulated depreciation. Depreciation account data to accumulated depreciation. The amount lost from the debtors, bad debts account data to debtors account. So the amount lost from the debtors, bad debts account data to debtors account. So if amount collected or adjustment entry, cash account data to debtors account. Okay. We will mention ఇక్కడ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డేటా టు డెటార్స్ అకౌంట్ ఇది కరెక్టే. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ వస్తుంది, ఇక్కడ డేటాస్ రాదు. ఓకే, ఇక్కడ క్రెడిట్లో బ్యాడ్ డెట్స్, ఇక్కడ డెబిట్లో బ్యాడ్ డెట్స్ కొట్టుకుపోయి క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు డేటాస్ అకౌంట్ ఉంటుంది అన్నమాట. బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డేటా టు డేటాస్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. వాట్ ఈజ్ క్రెడిట్ నోట్? సో క్రెడిట్ నోట్ ఏంటంటే, క్రెడిట్లో సేల్స్ ఉంటాయి కదా. సో మనం సేల్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ మనకి రిటర్న్ వస్తాయి చూసావా, దాన్ని క్రెడిట్ నోట్ అంటారు. అందుకని క్రెడిట్ అని ఉంది చూడండి. డెబిట్ నోట్ అంటే మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు పర్చేసెస్ అకౌంట్ అంటే క్యాష్ బ్యాంక్ అని అంటాం కదా. సో మనం పర్చేస్ చేసిన దాన్ని రిటర్న్ చేసినప్పుడు పర్చేస్ రిటర్న్స్ అంటాం కదా, అందుకని చెప్పి డెబిట్ నోట్. In case of any purchase returns, we send a note along with the goods. Goods is called a debit note. Okay, it is a document. It provides financial information. Okay.
ఇదేంటి వి రిసీవ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ అదే ఈ కస్టమర్ నుంచి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ రిసీవ్ అయినప్పుడు దాన్ని క్రెడిట్ నోట్ అంటారు అలాంగ్ విత్ నోట్. ఓకే. Carriage inwards. When carriage is charged by the buyer, so ఇది డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అనమాట. వెన్ క్యారేజ్ ఈజ్ చార్జ్డ్ బై ద బయ్యర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్స్. సో ఆర్ క్యారేజ్ ఇది సరిపోద్ది. క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్స్ అకౌంట్ టు క్యాషర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. వెన్ క్యారేజ్ ఈజ్ చార్జ్డ్ బై ద గూడ్స్ ఆన్ గూడ్స్ బై సెల్లర్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్స్. బయ్యర్ దగ్గర నుంచి జరిగితే క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్స్ అని, సెల్లర్ దగ్గర నుంచి జరిగితే క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్స్ అని అంటారు. సో ఏంటి చాలా సింపుల్. క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్స్ అకౌంట్ అటు క్యాష్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అకౌంట్, క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్ అకౌంట్ అటు క్యాష్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. మాన్యువల్ అకౌంటింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ రికార్డింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ గ్రాస్ లాస్. ఓకే. బై సర్క్యులేటింగ్ ఇన్ ద ట్రేడింగ్ అకౌంట్ which amount comes under the debit side and తెలుసు కదా నీకు. క్రెడిట్ పర్చేసెస్ అంటే క్రెడిట్ పర్చేస్ అకౌంట్ అటు క్రెడిటర్స్ అకౌంట్. సో డెబిట్ క్రెడిట్ సేల్స్ అంటే ఎక్స్వైజెడ్ అకౌంట్ డేటార్స్ ఎక్స్వైజెడ్ అకౌంట్ అటు సేల్స్ అకౌంట్. అదే పర్చేస్ రిటర్న్స్ అంటే పర్చేస్ రిటర్న్స్ క్రెడిట్ వస్తుంది కాబట్టి పర్చేస్ రిటర్న్స్కి ఎంట్రీ ఏంటి? క్రెడిటర్స్ అకౌంట్ అటు పర్చేస్ అకౌంట్. ఓకే. క్రెడిటర్స్ అకౌంట్ అటు పర్చేస్. సేల్స్ రిటర్న్స్ అంటే సేల్స్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ అటు డేటార్స్ అకౌంట్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్కి డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్కి ఏమొస్తుంది? క్రెడిటార్ అకౌంట్ అటు డిస్కౌంట్ ఎప్పుడు మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాం? పర్చేజ్ చేసినప్పుడు. పర్చేజ్ ఎవరి దగ్గర నుంచి చేస్తాం? పర్చేజ్ ఎవరి దగ్గర నుంచి చేస్తాం? క్రెడిటార్స్ దగ్గర నుంచి. సో క్రెడిటార్స్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తాం కాబట్టి క్యాష్ ఆర్ క్రెడిటార్ అకౌంట్ అటు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. ఇది వచ్చేసి డిస్కౌంట్ పెయిడ్ అంటే డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ అటు డేటార్ అకౌంట్. సో డిస్కౌంట్ డేటార్స్కి అలౌ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్? సో డిప్రిసియేషన్కి వచ్చేసి డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ అటు అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్. ఈ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ కూడా అంతేనా? సో ఏది ఏమైనా డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ అటు అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అని చెప్పేద్దాం. ఓకే. ఇక్కడ ఎక్సెప్ట్ ఉంది కదా, సో అందుకని డివిడెంట్ అకౌంట్ అటు క్యాష్ అకౌంట్. ఇఫ్ క్యాష్ అకౌంట్ అటు డివిడెంట్ అకౌంట్ కాంట్రా ఎంట్రీ. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ అకౌంట్ అటు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ అకౌంట్ అటు బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటే సరిపోద్దేమో. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాష్ అకౌంట్ అటు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓకే. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అటు క్యాపిటల్ అకౌంట్. Bad debts, it is a current liability. Bank overdraft, cash account aటు bank overdraft. Commission account aటు commission received. Checks issued but not hello.
చెక్స్ ఇష్యూడ్ చేసాము. బట్ ప్రెజెంట్ అవ్వలేదు ఫర్ పేమెంట్‌కి. సో, కొన్ని చెక్స్ సారీ. కొన్ని చెక్స్ పెయిడ్ ఇంటు ద బ్యాంక్ బట్ నాట్ యెట్ క్లియర్డ్. Interest charged by the bank, but not entered in the cash book. So wrong debits and credits, wrong auto debits and credits, mm, uh, and checks deposited but not credited in the bank. Bills collected by the bank on behalf of the customer. ఈ 4, ఈ 5 చెప్తే చాలు. చెక్స్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ క్లియర్డ్ ఫర్ ద పేమెంట్. చెక్స్ డిపాజిట్ ఇన్ ద బ్యాంక్ బట్ నాట్ ఎట్ క్లియర్డ్. ఆటో డెబిట్స్ అండ్ ఆటో క్రెడిట్స్. ఆటో డెబిట్స్ అండ్ క్రెడిట్స్ అంటే సరిపోతుంది. రాంగ్ డెబిట్స్ అండ్ క్రెడిట్స్, in the current account. Checks deposited but not created by the bank. Items not appearing in the cash book, but appearing in bank book, like uh, bank charges, direct deposit, and direct payments in the bank. Okay. సో 10:45 అయిపోయింది. సో ఇంకా ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అవుదాం. సో ఇంకా ఇవన్నీ మిగతా అన్నీ తెలిసినాయి కదా. ఓకే, ఇంకా రికార్డింగ్ స్టాప్ చేస్తున్నాను. మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి, ఐ మీన్ కమెంట్ చేయండి.